So friends, today we will be discussing a new type of topic, and the name of the topic is repeat the letter. Now what is happening here in this topic, what happens is the letters are being getting repeated following a particular pattern. एक particular pattern के हिसाब से letters repeat होते हैं. You have to find that pattern and you have to mark the correct answer. ठीक है? Let us do some simple examples and try to understand the topic. चलो, next. Now see here what you should do is how you should start the topic is first of all you try to count the total number of letters including the blank. Now try to divide it. Now try to divide it into group of 3, group of 4 or group of 5, but it should be the total group should be equal, the number of letters in the group should be equal. Then try to form a pattern. Please try the question. Please try the question. Now see let एक मिनट बेटा. Now see, let me explain this question. If you count the total number of letters including the blanks, there are 12 places, there are 12 letters including the blank. Now this can be divided into group of 2, group of 3, group of 4, group of 6. Okay, so that can be there. Now what I will do is I have to look for the options. If I see the options carefully, what I am having, देखो, A dash AB dash B A dash A dash then AB. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रिपीटिशन होगा वो ए और बी के बीच में ही होना होगा. सी डी ई एफ कुछ नहीं आने वाला है. Let us try the options. Let us try the options. If I'm going to the first option, what I'm getting, A B, then A B, then again A B, then again A B, then again A B, then again A B. So A B A B A B is being repeated. So option number first will be my correct answer. I'm not supposed to go to any other option. जरूरत ही नहीं है. I'm not supposed to go to other option. It's not required. मेरा पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर हो गया, तो इसको मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ. तो the correct answer of the question will be option number A. Next question. Next question. Try the question and tell me the answer. अच्छा. This will be, अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर्स हो सकते हैं. लास्ट में है बीसी, लास्ट में है बीसी. तो बीसी मींस या तो बीसी से पहले ए आना चाहिए. इट कैन बी बीसी से पहले ए. तो बीसी से पहले ए वाले मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ऑप्शन नंबर सी है या तो ऑप्शन नंबर डी है. लेट अस ट्राई द ऑप्शंस वन बाय वन. अगर मैं ऑप्शन नंबर सी से ट्राई करता हूँ, ए सी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी. द सीरीज इज ए सी, ए बी, देन आई एम हैविंग ए बी सी, ए बी सी. कोई भी रिपीटेशन होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है. सो ये जो सीरीज है ये जमी नहीं भाई. दूसरे को आओ. ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, then I'm having ABC, then I'm having ABC, then I'm having ABC. जम गया, बन गया, आगे बढ़ो जी. ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन. अब इसमें आ जाइए भाई. Sir, can you please show that question again? Okay, sir. Done. आ जाओ, इसमें आ जाओ.
What is the answer? Okay. Sir, option number C. Okay. Sir, option C. Again count Yes, the sir, total option number C. of letters. 4 5 6 7 8 9 10 11. I think if I'm not wrong, there are total number of letters are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are total number of letters are 8. So I can make the pair of 3 or I can make the pair of 4. Let me try with the pair of 3. तो अगर मैं BAB करता हूं, if I want to go with option number A, तो मुझे मिला BAB, BAA, BBA, कुछ बन नहीं रहा है, मजा नहीं आया. Let us go with option number C. Now see, you have to check like this. You have to check like this. ठीक है? Let us go with option number B. Option number B में मिला AABB, then BABB, then AA. अगर यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मेरे को बेटा, लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी पीछे हो जा भाई. अगर मैं बेटा ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, AABB, देन BABB, देन AA. अगर यहाँ पे B होता, अगर इस A की जगह B होता तो मेरा ये ऑप्शन सही हो जाता. क्यों? क्योंकि AABB, BABB, AABB, BABB इस टाइप से मेरा काम बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इसीलिए ये आंसर मेरा ऑप्शन, ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा. लेट अस कम टू दिस थर्ड ऑप्शन, AABB, AABB, AABB. It is satisfying. The third option is AABB, AABB, AABB. So the third option will be my correct answer. So next, correct answer मिल गया, अगले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. Now next question. Next question. Sir, option D. Option number D. Why? BABC. See, ऑप्शन नंबर डी. देखो भाई कैसे आपका दोस्त ने बोला ऑप्शन नंबर डी. सर BABC, 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 तो BABC मेरा बनता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इसमें आ जाओ. Sir, option B. Sorry, A. Option A. Option number A. What is Yes, the sir. repetition you are getting? What is the series you are getting? क्या है बताओ. Yes, sir. Anybody else? Anybody else? Sir, in this also option D will come. Yes, sir, option D. A is Yes, the sir. wrong answer. अभी तो आपने बोला कि अभी तो आपने ऑप्शन नंबर ए बोला था भाई, ये तो गलत बात है. No, sir, option D is the answer. चीटिंग Yes, करते हो sir. आप लोग मेरे से. हाँ, देखो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. कैसे सर? नाउ सी, these questions are time taking.
मैंने इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चंस में मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आई वांट सॉल्यूशन नाउ, ऐसा तो कभी बोला नहीं. दिस क्वेश्चंस आर टाइम टेकिंग. ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी सी ए. एक मिनट ए बी सी ए, then I am having A B C A, then I am having A B B C, then I am having A B B C, then I am having A. एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? वेट, देयर इज समथिंग, सम इशू हियर. एक मिनट बेटा, एक मिनट. दिस थिंग, देन A B B, then I am having C A, then I am having last में C. हाँ बोलिए आर्या, बोलिए. Sir, it is going in the pattern of A, B, C, then double A, double B, C, sir, that like it is going like that. A B C A, नहीं, एक मिनट, व्हाट इज द पैटर्न? फिर से बताइए. It is, sir, it is like A, B, C, first three, sir, then it is coming like A, B, C, sir, then it is again coming like double A, then double B, C, and then, sir, it is coming double A, double B, double C. Okay. Nidhi, you want to say something? No, sir, nothing. You don't want to say anything? Okay. No, nothing, sir. ठीक है. So see, now there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. There are total 18 letters here. So you can have a pair of 6 A B C A B C, then A B B, then C A B B C. Like this, you can have a series. So the correct answer of this question will be option number D, that is C B B A C. Okay, leave this question as of now. चलिए यहाँ पे आइए. इसका भी आंसर मिल गया. मिला क्या? No, sir. नहीं सर, क्या बात करते हो यार, मेरे को तो मिल गया. Yes, sir. I also got. What is the answer that you got? Sir, A. Option A. Option A. What is the pattern? Sir, B double B A B B. B A B B A B B No, A. sir. Yes, sir. See, your pattern has a problem. Your pattern has a problem in the end. What is the problem? Okay, sir. B A. Wait, let me change the color combination. Fine, sir. I agree. B A B B A B B A B B आ रहा है. B B नहीं होगा बेटा. B A B होना चाहिए था. So this is wrong. Rather D is correct. This is wrong. D is correct. इस ऑप्शन में और लास्ट वाले ऑप्शन में बस लास्ट के लेटर में ही अंतर है. So that is why if you look carefully, you will find that here it should be A, not B. That was the issue. Next. Sir, answer is D. Okay. Sir, answer is A.
Answer is D. Answer is A. अच्छा, No, sir. Yes, Sir, sir. Answer answer is is A. Sir, answer is Answer D. is हाँ भाई, what is the answer? Sir, answer is D. Sir, Answer answer is is D. D. answer is D, D. sir. Answer is D. answer is D option. Answer is D Yes, sir. option. It's D. चलो Yes, देखो sir. भाई, D. Yes, sir. D या B? Sir, D. D. Sir, D. D for Dev. D for देव. चलो D for देव देख लेते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. नॉर्मली लोग बोल देते हैं D for dog या D for donkey या D for Denmark. This shows this boy's presence of mind. I'll talk to this afterwards. A B B A B B A B B A. The option answer is option number D. A B B A B B A B B A. The correct answer is option number D. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. चलिए. Yes, sir. Last question of the day before, because I want to talk to you once more. Sir, option is C. Option C. Option is C. A, B, B. Yes, sir. Option C. A B B B. What is the pattern? Sir, the pattern is, sir, in option Sir, C, first is A. B. So, sir, first we will put here A, sir. Sir, it would be A, B. Sir, the starting and the ending, sir, C, starting as A, B, sir, then the 2 times A, then 2 times B, then A, B, again A, B, sir, which we started, sir, again A, B, and after that, sir, double A, and sir, at the last, double B. See, it will be like this: A B, then A, then A B, then again A B, then A, then A B. Last में the third will be A. Here it should be, but in that case it should be A in the end. No, it should be A in the end. So बोलिए. option D will be the answer. Option D will be the answer. Yes, sir. B B A B B A then B B. Now see, देखो ये क्या बोल रहे हैं. B B A then I'm having B B then A then I'm having again B B. Here I will have 4 A's. See now what in this pattern is happening? What in this pattern is happening? After 2 B's, the number of A's that are coming, that is increasing. After 2 B's, the number of A's that are coming, that is increasing. This is similar to, if I want to compare it with the number series, it will be 2, then 2, then 2, then 3, then 2, then 4. यहाँ पे आप बोलोगे कि sir there are 2 series going on, 2, 2, 2, दूसरी series है 2, 3, 4. This is similar to that. So the correct answer of this question will be option number D. So this was all about the topic. Theoretically, the chapter is over, but I want to discuss few more questions. So I will discuss them. I will discuss them in the next class before moving to the next topic. Okay.